Hello everyone, welcome to the fifth lecture of switchgear and protection. In this lecture, we make the revision of first chapter, basics of protection. So, in first chapter, we covered the various points, that is the necessity and functions of protective system, then normal and abnormal condition, types of faults and their causes, protection zones, in that primary protection and backup protection, then short circuit fault, short circuit fault and open circuit fault, then need of current limiting reactors and their arrangement. So we discuss one by one. That is, first, the necessity of the protection system. We know that our protection system is consist of generation, transmission, distribution, and last one is the consumer end, that is the customer. So we have to protect this system. So the power system should not be allowed to operate under the faulty conditions, and if it is allowed to do so, it affects the rest of the healthy system, and this will result into the major damage to the system. Hence, faulty part is to be detected and isolated as quickly as possible, and the function of fault detection and isolation of faulty part is done by the protection system. The protective system is needed at every stage of power system, that is, as we have seen, that is generation, transmission and distribution, to maintain the reliability of the supply and safety. सिस्टीमच्या रिलायबिलिटीसाठी आणि सेफ्टीसाठी प्रोटेक्शन सिस्टीम काय असेल, नेसेसिटी असेल. दॅट मीन्स कंटिन्युअस सप्लाय ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज व्हेरी नेसेसरी फॉर ओव्हरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री. Continuous supply is maintained by interconnected power system. Hence, it is necessary to protect the entire power system from faults or abnormal conditions to ensure the maximum continuity of supply. Then next, functions of protection system. So first function is very quick operation. The switchgear must operate as quickly as possible after the occurrence of fault. फंक्शन्स ऑफ प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीममध्ये फर्स्ट फंक्शन काय असेल, जी प्रोटेक्शन सिस्टीम आपण इन्स्टॉल करणार असेल ती प्रोटेक्शन सिस्टीम काय व्हायला पाहिजे, ॲज क्विकली ॲज पॉसिबल काय व्हायला पाहिजे, ऑपरेट व्हायला पाहिजे. दॅट मीन्स व्हेरी क्विक ऑपरेशन. Then second, complete reliability. Reliability means the ability of the protection system to operate under the predetermined conditions is known as the reliability. ज्या प्रीडिटरमाइंड कंडिशन्स असतील त्या कंडिशन्सला प्रोटेक्शन सिस्टीम काय व्हायला पाहिजे, ऑपरेट व्हायला पाहिजे, त्याला आपण काय म्हणू शकतो, रिलायबिलिटी. Then third, provision of instrument. There should be the provision for instruments like CT and PT, that is the indicating instruments for the recording the voltage and the current. Then fifth, that is important, is discrimination. Discrimination म्हणजेच काय करणे, distinguish करणे. So it must be able to discriminate between the faulty sections and the healthy sections. So these are the functions of protective system. First one, quick operation. Second, complete reliability. Then third, provision for instruments, and fourth, discrimination. Then next one is essential qualities of protection. जी प्रोटेक्शन सिस्टीम आपण इन्स्टॉल करणार असेल तर त्याच्या क्वालिटीज काय असल्या पाहिजेत. As soon as the fault occurs on the power system, protection system should disconnect and isolate the faulty part as quickly as possible to minimize the damage to the system and to maintain the continuity of the supply. So protective system may have the following qualities. First is sensitivity, then speed, selectivity, simplicity, economy, and reliability. So we discuss one by one. First, sensitivity. The ability of the protective system to operate with the low values of the actuating quantity is known as sensitivity.
सेन्सिटिव्हिटी म्हणजे काय असेल तर प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम शुड बी सेन्सिटिव्ह, दॅट मीन्स इट विल ऑपरेट अंडर द लो व्हॅल्यूज ऑफ द ॲक्च्युएटिंग क्वांटिटी. ज्या लो व्हॅल्यूज असतील फॉल्ट करंटच्या त्या करंटला त्या व्हॅल्यूला सुद्धा काय व्हायला पाहिजे, फॉल्ट करंट सेन्स केला पाहिजे, म्हणजे लो व्हॅल्यूज ऑफ ॲक्च्युएटिंग क्वांटिटीजला ऑपरेट व्हायला पाहिजे. देन सेकंड, स्पीड. The protective system should disconnect the faulty part as quickly as possible. जो आयसोलेशन करणार असेल सिस्टीम तो काय केला पाहिजे, व्हेरी फास्टली काय केला पाहिजे, तो ऑपरेट व्हायला पाहिजे. देन थर्ड, सिलेक्टिव्हिटी. द ॲबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम टू सिलेक्ट करेक्टली द फॉल्टी पार्ट ऑफ द सिस्टीम अँड डिस्कनेक्ट दॅट पार्ट without disturbing the rest of the system is known as selectivity. दोन पार्ट्स असतील, एक असेल हेल्दी अँड दुसरा असेल फॉल्टी पार्ट. ज्यावेळी फॉल्ट होणार असेल त्यावेळी जी प्रोटेक्शन सिस्टीम आपण इन्स्टॉल केलेली असेल त्यानं काय केलं पाहिजे, करेक्टली फॉल्टी पार्टच काय केलं पाहिजे, सिलेक्ट केला पाहिजे. त्याला आपण काय म्हणू शकतो, सिलेक्टिव्हिटी. देन फोर्थ, रिलायबिलिटी. The ability of the protection system to operate under the predetermined conditions is known as the reliability. ज्या predetermined conditions असतील त्या कंडिशन्सला ऑपरेट व्हायला पाहिजे. देन नेक्स्ट असेल सिम्प्लिसिटी. द सिम्पल द प्रोटेक्शन स्कीम ग्रेटर विल बी इट्स रिलायबिलिटी. जी प्रोटेक्शन सिस्टीम आपण इन्स्टॉल करणार असेल ती काय असली पाहिजे, सिम्पल असली पाहिजे. प्रोटेक्शन सिस्टीम जर सिम्पल असेल तर काय होणार आहे, त्याची रिलायबिलिटी सुद्धा चांगली असेल. लास्ट इम्पॉर्टंट असेल इकॉनॉमी. So cost is the most important in the choice of the particular protection system, and as a rule the protective system should not cost more than 5% of its total cost. जी प्रोटेक्शन सिस्टीम आपण इन्स्टॉल करणार असेल त्याची कॉस्ट ही किती असली पाहिजे, 5% ऑफ द टोटल कॉस्ट. जी टोटल कॉस्ट असेल त्याच्या 5%च कॉस्ट ही कशाची असली पाहिजे, प्रोटेक्शनची असेल, तरच ती सिस्टीम काय असेल, इकॉनॉमिकल असेल. So these are the qualities of the protection. Then next, two important conditions, that is the normal condition and abnormal condition. So normal condition of the power system is the state of network in which current flowing through it is rated or below rated, provided that the voltage and the frequency remains constant. Normal condition, so as its name indicates, all the parameters are normal, that is voltage and the current are rated or below rated, so it is called as the normal condition. And opposite to that, abnormal condition, it is a defect in any part of the power system due to which current is diverted from its intended path or the desired path, is called as the fault, or it is also called as the abnormal conditions. नॉर्मल कंडिशन आणि काय असतील, हे ॲबनॉर्मल कंडिशन असेल. ॲबनॉर्मल कंडिशन म्हणजे काय असेल, रेटेडपेक्षा जास्त फ्लो होत असेल करंट किंवा व्होल्टेज, त्याला आपण काय म्हणू शकेल, ॲबनॉर्मल कंडिशन्स. देन नेक्स्ट, पॉवर सिस्टीम फॉल्ट्स. पॉवर सिस्टीम फॉल्ट्स, इन दॅट फर्स्ट power system faults are classified as open circuit and short circuit faults. In open circuit, open conductor, one conductor open, two conductor open, three conductor open, and in short circuit, symmetrical fault and unsymmetrical fault. So we discuss one by one. First one is nothing but the open circuit fault. So as its name indicates, open, the conductor will be the open, it is called as the open circuit fault. This type of fault is caused by break in the conducting path. Such a fault occurs when one or more phase conductors break or a cable joint on the overhead line falls. ओपन सर्किट फॉल्ट म्हणजे काय असेल तर कंडक्टर हा ओपन झालेला असेल किंवा जॉईंट कंडक्टरचा जॉईंट असेल तो ओपन झालेला असेल तर त्या कंडिशनला आपण काय म्हणू शकतो, ओपन सर्किट फॉल्ट म्हणू शकतो. त्याच्यामध्ये 3 कंडिशन असू शकतील की सिंगल फेज ओपन कंडक्टर, एक कंडक्टर असेल तो ओपन झालेला असेल, किंवा आपण 3 फेज सिस्टीम कन्सिडर करत असेल तर त्याच्यामधली जर एक फेज ओपन असेल तर त्याला सिंगल फेज ओपन कंडक्टर म्हणू शकेल. देन 2 फेज, दोन्ही फेज 3 फेज मधल्या 2 फेज जर ओपन असतील तर त्याला 2 फेज ओपन कंडक्टर म्हणू शकतो. आणि 3 फेज मधल्या 3 फेज जर ओपन असतील तर त्याला आपण काय म्हणू शकेल, 3 फेज ओपन कंडक्टर. Then second, short circuit faults. Short circuit means 2 lines touches each other, then the fault current will be the flow.
So short circuit faults, in that first one is the symmetrical fault. So symmetrical fault, the fault on the power system which gives rise to the symmetrical fault current is called as the symmetrical fault. जो शॉर्ट सर्किट झाल्यानंतर जो फॉल्ट करंट फ्लो होणार असेल दोन्ही फेजमधून किंवा तिन्ही फेजमधून, तो त्या फॉल्ट करंटची व्हॅल्यू काय राहिली पाहिजे, सेम राहिली पाहिजे, त्याला आपण काय म्हणू शकतो, सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट. फॉर example, line to three phase fault, that is the, if we consider the R, Y, B phases, then three phases touches each other, then the fault current will be the same, so it is called as the symmetrical fault. Then second, unsymmetrical fault. Unsymmetrical fault, the faults which gives rise to the unsymmetrical current is called as the unsymmetrical fault. म्हणजे फॉल्ट झाल्यानंतर जो फॉल्ट करंट फ्लो होणार असेल तो काय असेल, अनसिमेट्रिकल असेल, म्हणजे सेम नसेल, त्या कंडिशनला आपण काय म्हणू शकेल, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स. फॉर एक्झाम्पल, लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट, म्हणजे आर, वाय, बी ह्या तीन फेजेस असतील, त्याच्यामध्ये जर बी फेजेसवरती फॉल्ट झालेला असेल तर बी फेजेसमधला फॉल्ट करंट हा डिफरंट असेल आणि आर आणि वाय मधला हा फॉल्ट करंट काय असेल, रेटेड असेल, म्हणजे कंडिशन कोणती झाली, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट झाली. सिमिलरली लाईन टू लाईन फॉल्ट, वाय आणि बी फेज जर टच झालेला असेल तर त्या दोन्हीमधला फॉल्ट करंट डिफरंट असेल ॲज कम्पेअर टू द आर फेज. सिमिलरली डबल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट, वाय अँड बी फेजेस इनिशियली टचेस each other, then it will touches to the ground, then it is called as the double line to ground fault. So we next is the reasons of fault occurrence, why this fault occurs. So first is over voltage due to the switching surge, then severe lighting strokes, then third, aging of conductor. Aging of conductor means what, जर कंडक्टर आपण जर 15 वर्ष किंवा 20 वर्ष जर यूज करत असेल तर त्याच्यानंतर काय होणार आहे, एजिंग ऑफ कंडक्टर होणार असेल तर ते कंडक्टर काय होतील, कंडक्टर बिकम्स ओल्ड. सो एजिंग ऑफ कंडक्टर इज वन रिझन. देन हेवी विंड, रेन अँड स्नोफॉल, then falling trees on the transmission line in rainy season. Falling trees on the transmission line, this is the main reason for the fault occurrence. Then excessive internal and external stresses on the conductors, then high changes in the atmospheric temperature, surrounding temperature change होत असेल तर ते एक रिझन असू शकेल. Then accident of vehicle with towers or poles of the transmission line, जे रोड साईडला आपले टॉवर्स असतील किंवा पोल्स असतील त्याच्यावरती जर व्हेकलचा ॲक्सिडेंट होत असेल तर ते एक सुद्धा काय असू शकेल, रिझन असेल. पर्चिंग ऑफ बर्ड्स ऑन द लाईन्स, बर्ड्स जे असतील ते जर लाईन्सवरती जर बसत असतील तर ते एक रिझन असू शकेल. ॲक्सिडेंटल शॉर्ट सर्किट ड्यू टू द स्नेक्स, स्नेक्स जे असतील हे जर दोन्ही फेजमध्ये असतील, दोन्ही कंडक्टरला टच होत असेल तर then it will be the one reason for the fault occurrence. So these are the reasons for the fault occurrence. Then we see the statistics, fault statistics in case of an power system and in case of an overhead lines. So left side table shows the fault statistics in case of an power system, that is the maximum fault occurs in case of an overhead lines, that is 50% faults are occurs on the overhead lines, that is the maximum occurs on the overhead lines, that is the 50% fault. Then second is the switchgear, जे switchgear equipments असतील त्याच्यावरती 15% faults occur होतील. Then 12% fault हे ट्रान्सफॉर्मर असतील, then 10% जे असतील ते केबलवरती असतील. मिसेलेनियस म्हणजे 8% असतील, म्हणजे जे कंबाईंड फॉल्ट्स असतील, रिमेनिंग जे फॉल्ट असतील ते जर आपण कंबाईन केले सगळे तर ते काय असतील, 8% असतील. कंट्रोल इक्विपमेंट्स 3%, सी टी इन्स्ट्रुमेंट ट्रान्सफॉर्मर असतील सी टी आणि पी टी तर ते काय असेल, 2% असेल. सो दिस टेबल शोज द फॉल्ट स्टॅटिस्टिक्स इन केस ऑफ अन ओव्हरऑल पॉवर सिस्टीम. So maximum faults occurs on the overhead line, then switchgear, then transformer, cables. 8% are the miscellaneous, that means the remaining faults, combination of all other the remaining faults. Then control equipment
and instrument transformer, that is CT and the PT. In right side we have the table showing the fault statistics in case of an overhead lines. So 85% faults are due to the line to ground faults, then 8% faults are due to the line to line fault, 5% are the double line to ground, and 3 phase symmetrical 2%. So these are the fault statistics in case of an overhead lines. In that case, maximum faults are occurs due to the line to ground fault. That is the 85% faults are occurs due to the line to ground fault. Then next is the switchgear equipments and functions. So there are various switchgear equipments, that is the fuse, circuit breaker, isolator, earthing switch, lightning arrestor, CT, PT, and the relay. So first is the fuse. The fuse is nothing but the short piece of metal inserted in the circuit which gets melted when the excessive current flow. So function of the fuse is to protect the circuit against the overcurrent and short circuit current. Then second is the circuit breaker. Circuit breaker is used to make or break a circuit under the normal and the abnormal conditions. सर्किट ब्रेकर सर्किट मेक करण्यासाठी किंवा ब्रेक करण्यासाठी आपण सर्किट ब्रेकर यूज करू शकतोय अंडर नॉर्मल कंडिशन अँड द ॲबनॉर्मल कंडिशन. नॉर्मल म्हणजे मॅन्युअली आपण ऑपरेट करू शकतो नॉर्मल कंडिशनला, ॲबनॉर्मल कंडिशनला तो काय होणार आहे ॲटोमॅटिकली ऑपरेट होणार असेल. Then third is the isolator. So as its name indicates, isolator, so it will isolates the faulty section and the healthy section to disconnect the part of the system for the maintenance from live circuit under the no current condition. That means to disconnect the healthy section and the faulty section, isolator is used, but there is one condition: isolator always open under no load conditions. Then earthing switch, if we have to do the maintenance work in case of an line, in case of an overhead lines or conductor, then we have to discharge the current, these lines to the earth. So the earthing switch is used to discharge the voltage on the line due to the charges of line capacitance to the earth after disconnecting the live from the live section. लाईव्ह सेक्शनपासून जरी लाईन आपण सेपरेट केलेली असेल तर त्याच्यामध्ये काय असेल, चार्ज असेल. कशामुळं तर ड्यू टू द चार्जेस ऑफ लाईन कॅपॅसिटन्स टू द अर्थ. ते चार्जेस आपण काय करतोय ग्राउंडला कनेक्ट करण्यासाठी, डिस्चार्ज करण्यासाठी काय यूज करतोय, अर्थिंग स्विच यूज करतोय. देन लाइटनिंग अरेस्टर to divert the high voltage surges to the ground. It will provide the low resistance part to the high voltage surges. Then current transformer, it will step down the value of current to the lower value. Then potential transformer, it will step down the value of voltage to the lower value. Then last one is the relay. So relay is the sensing device. It sends the fault current and send command to the circuit breaker for its operation. So relay to disconnect abnormally operating part so as to prevent the subsequent faults. For example, overload protection of a machine protects line machine and prevent the insulation failure. So relay is used to sense the fault current and it will send command to the circuit breaker for its operation. So these are the some switchgear equipments and their functions. Here are the some symbols of the switchgear equipments, that is CT, PT, capacitor, circuit breaker, fuse, surge arrestor, and the disconnector, that means isolator. The next one is the protection zone and backup protection. So in first slide we discuss about the necessity of the protection system. So in that we continuing this point, that is the protection zone. So protection zone is defined as the part of the power system which is protected by a certain protective scheme.
म्हणजेच काय असेल, प्रोटेक्शन झोन इज डिफाइंड ॲज the part of the power system which is protected by the certain protective system. म्हणजेच काय असेल, जी आपली पॉवर सिस्टीम असेल, ही पॉवर सिस्टीम स्टार्ट होत असेल, जनरेशन, ट्रान्समिशन, डिस्ट्रीब्युशन आणि काय असेल, कंझ्युमर एंड असेल, कस्टमर असेल, तर ही पूर्ण सिस्टीम आपण काय करत नाही, वन लाईनमध्ये काय करत नाही, प्रोटेक्शन करत नाही. त्याच्यासाठी आपण काय करतो, डिफरंट झोन करतोय प्रोटेक्शनचे. म्हणजेच काय असेल, जनरेटर प्रोटेक्शन झोन, ट्रान्सफॉर्मर प्रोटेक्शन, ट्रान्समिशन प्रोटेक्शन झोन, डिस्ट्रीब्युशन प्रोटेक्शन झोन, हे काय असतील, डिफरंट झोन्स असतील प्रोटेक्शनसाठी. त्यालाच आपण काय म्हणू शकतो, प्रोटेक्शन झोन. सो प्रोटेक्शन झोन इज डिफाइंड ॲज द पार्ट ऑफ द पॉवर सिस्टीम. डिफरंट पार्ट्स असतील, म्हणजेच कोणते डिफरंट पार्ट असतील, जे आता आपण बघितले की जनरेशन, ट्रान्समिशन, डिस्ट्रीब्युशन, डिफरंट पार्ट असतील विच इज प्रोटेक्टेड बाय द certain protective system. So it is established around each power system equipment. When the fault occurs on any of the protection zone, then only the circuit breakers within that zone will be opened. Thus, only the faulty element will be isolated without disturbing the rest of the system. So these protection zones are established around each power system equipment. म्हणजे जे जनरेशनपासून लास्ट कंझ्युमरपर्यंत जे इक्विपमेंट्स असतील, ही सगळी सिस्टीम असेल, हे काय करतोय आपण, प्रोटेक्टेड करतो. नो सिंगल इक्विपमेंट इज लेफ्ट अनप्रोटेक्टेड. एक सिंगल इक्विपमेंटसुद्धा आपण काय करू प्रोटेक्शन करू शकत नाही. त्याला आपण काय केलं पाहिजे, प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड केलं पाहिजे. द सिग्निफिकन्स ऑफ द प्रोटेक्टिव्ह झोन इज एनी फॉल्ट दॅट ऑकर्स इन ए गिवन झोन will cause tripping of relays and it will isolate that part of the system by opening the circuit breaker. The protection zone covers the entire power system and no part of the equipment is left unprotected. Entire power system असेल ती काय केली पाहिजे, प्रोटेक्शन झोन कव्हर केली पाहिजे. अँड द नो पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट इज लेफ्ट अनप्रोटेक्टेड. कोणताही पार्ट असेल तो अनप्रोटेक्टेड ठेवून चालणार नाही, तो काय करायला पाहिजे, प्रोटेक्टच केला पाहिजे. It usually consists of one or more element of the power system. The protection zone of the power system mainly depends upon the rating of the machine, its location, the probability of faults, and abnormal conditions of the equipments. So here are the some zones of the protection. That is the first one, generator protective zone, then generator transformer protective zone, then bus bar protective zone, and transmission line protective zones. So one point is there that these protection zones are overlap with each other. हे जे प्रोटेक्शन झोन्स असतील ते काय व्हायला पाहिजेत, ओव्हरलॅप व्हायला पाहिजेत. म्हणजे जनरेटर प्रोटेक्टिव्ह झोन हा ग्रीन कलरचा असेल, तो ओव्हरलॅप कशावरती झालेला असेल, जनरेटर ट्रान्सफॉर्मर प्रोटेक्टिव्ह झोनवरती. म्हणजे एक कंडिशन काय असेल, हे जे प्रोटेक्शन झोन्स असतील हे काय व्हायला पाहिजेत, ओव्हरलॅप व्हायला पाहिजेत. म्हणजे आपण एंड टू एंड कनेक्शन प्रोव्हाइड करून चालणार नाही. म्हणजे जनरेटरचं प्रोटेक्शन ज्या पॉईंटला एंड होत असेल त्या पॉईंटपासून जर आपण ट्रान्सफॉर्मरचं प्रोटेक्शन स्टार्ट करत असेल तर काय होणार नाही, ते सिस्टीममध्ये अलाउड होणार नाही. म्हणजेच काय असेल, एंड टू एंड प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करत नाही आपण, तर काय करतो, ओव्हरलॅप प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करत असेल. तर ते कशासाठी करत असेल आपण, सपोज बाउंड्रीवरती जर फॉल्ट झालेला असेल, म्हणजे जनरेटर प्रोटेक्शन झोनची जी बाउंड्री असेल ती स्टार्टिंग कशाची असेल, ट्रान्सफॉर्मर प्रोटेक्टिव्ह झोनचे असेल. बाउंड्रीवरती जर फॉल्ट झालेला असेल तो फॉल्ट असेल तो काय राहतोय, अनप्रोटेक्टेड राहतोय. त्याच्यामुळे अनप्रोटेक्टेड राहतोय, कशामुळे राहतोय, तर दोन्ही सिस्टीममधले फर्स्ट जनरेटेड सिस्टीम असेल ती थिंक करत असेल की ट्रान्सफॉर्मर प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम तो क्लिअर करेल, आणि ट्रान्सफॉर्मर प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम असेल ती थिंक करत असेल की जनरेटर हा फॉल्ट क्लिअर करेल, आणि ह्या दोन्ही कंडिशनमध्ये तो काय राहतोय, फॉल्ट अनप्रोटेक्टेड राहतो. जर ओव्हरलॅपमध्ये असेल तर दोन्ही सेक्शनमध्ये जर फॉल्ट झालेला असेल तर जी नियरर सिस्टीम असेल तो फॉल्ट काय करेल, क्लिअर करेल. सो देअर शुड बी द ओव्हरलॅप ऑफ द प्रोटेक्शन झोन्स.
The protection provided by the protective relaying equipment can be categorized into the two types, that is the primary protection and second is the backup protection. So primary protection, it is the first line of defense and it is responsible to protect all the power system elements from all the types of fault. So primary protection is nothing but the first line of defense and it is responsible to protect all the power system elements from all the types of the fault. When the primary protection made inoperative for any reason, the backup protection has to sense the fault and trip an appropriate circuit breaker. प्रायमरी प्रोटेक्शन जे असेल, जे आता आपण बघितले की जे पॉवर सिस्टीम असेल त्याच्यामधला कोणताही इक्विपमेंट आपण अनप्रोटेक्टेड ठेवत नाही, सगळे इक्विपमेंट्स असेल ते काय करतोय, प्रोटेक्ट करतोय. जे करत असताना त्यालाच आपण काय म्हणतोय, प्रायमरी प्रोटेक्शन म्हणतोय. बट इन केस प्रायमरी प्रोटेक्शन जर फेल झालेलं असेल तर त्या केसला आपण काय करतोय, त्याला बॅकअप प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करतोय. मग हे जे बॅकअप प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करतोय, जनरली बॅकअप प्रोटेक्शन आपण जे कॉस्टली इक्विपमेंट्स असतील त्या कॉस्टली इक्विपमेंट्सलाच काय करतोय, ते प्रोव्हाइड करतोय. तर ते काय होईल, इकॉनॉमिकल होईल. सगळ्या सिस्टीमसाठी जर आपण प्रायमरी आणि बॅकअप प्रोटेक्शन दोन्ही प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करणार असेल तर ती सिस्टीम काय होणार नाही, इकॉनॉमिकल होणार नाही. का, आपल्याला मेंटेन करायचं आहे की जी टोटल कॉस्ट असेल त्याचे 5% कॉस्ट ही कशाला व्हायला पाहिजे, फक्त प्रोटेक्शन सिस्टीमवरती व्हायला पाहिजे. पण समटाईम्स काय होणार आहे, प्रायमरी सिस्टीम असेल ती फेल होत असेल तर त्याचे रिझन्स काय असतील. There are many conditions when the primary protection may not operate due to the many reasons like failure in the circuit breaker, that is the circuit breaker जर फेल झालेला असेल, सर्किट ब्रेकरचे जे दोन कॉन्टॅक्ट्स असतात, फिक्स्ड कॉन्टॅक्ट्स अँड द मुव्हिंग कॉन्टॅक्ट्स, ते जर कॉन्टॅक्ट जाम झालेले असतील तर फॉल्ट प्रायमरी प्रोटेक्शन फेल होऊ शकते. देन सेकंड, फेल्युअर इन द प्रोटेक्टिव्ह रिले. रिलेचं फंक्शन आता आपण बघितले, रिले सेन्स द फॉल्ट अँड इट विल सेंड कमांड टू द सर्किट ब्रेकर. जर रिलेनं फॉल्ट करेंट जर सेन्स केलेला नसेल तर सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होणार नाही आणि सिस्टीम काय होणार नाही, प्रोटेक्शन सिस्टीम फेल होईल. देन थर्ड, लॉस ऑफ व्होल्टेज अँड करंट सप्लाय टू द रिले. जे प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट असेल, रिले जे असेल हे ऑपरेट होण्यासाठी DC बॅटरी बँक यूज करतोय आपण. अँड इफ देर इज अ फॉल्ट इन धिस सप्लाय द रिले cannot generate a trip command to the circuit breaker. Then failure in the tripping circuit. The tripping circuit used to transfer a signal from relay to breaker. जे रिले असेल त्याच्यामधलं जे ट्रिपिंग इलेमेंट असेल, ट्रिपिंग सर्किट असेल, तो काय फंक्शन करत असेल, it will use to transfer a signal from relay to breaker, and if the system is failed to operate then breaker will not be operate. So these are the 4 reasons that the primary protection is failed. Then second, backup protection. So backup protection is provided to protect the elements when the primary protection is failed to operate due to the any reason. Suppose the backup protection is not given to the element. In this case, if the primary protection failed to operate, it will create serious damage in the power system network. Therefore, it is necessary to implement the backup protection. जर प्रायमरी प्रोटेक्शन जर फेल झालेलं असेल तर त्या केसमध्ये आपण काय करतोय, बॅकअप प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करतोय. बॅकअप प्रोटेक्शन जनरली प्रोव्हाइड करताना आपण काय करतोय, जे कॉस्टली इक्विपमेंट्स असतील त्यांना प्रोव्हाइड करत असेल. द अरेंजमेंट ऑफ बॅकअप प्रोटेक्शन डन इन सच अ वे दॅट द फेल्युअर इन द प्रायमरी प्रोटेक्शन शुड नॉट कॉज द फेल्युअर इन द बॅकअप प्रोटेक्शन. म्हणजे प्रायमरी प्रोटेक्शन जरी फेल झालेलं असेल तर बॅकअप प्रोटेक्शन फेल होणार नाही, हे अरेंजमेंट केलेली असेल. To avoid this, the backup protection is located at different stations from the primary protection. Generally, the backup protection given to the costly equipment for cost and the economic consideration. जे आता आपण म्हणतोय की जे कॉस्टली इक्विपमेंट्स असतील त्या कॉस्टली इक्विपमेंट्सलाच आपण काय करतोय, बॅकअप प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करतोय. The backup protection is employed only for the protection against short circuit and not for any other abnormal conditions. बॅकअप प्रोटेक्शन्स असेल ते काय करते, अगेन्स्ट शॉर्ट सर्किट जे फॉल्ट असतील त्यालाच आपण काय करतोय, प्रोव्हाइड करतो. सो दिस इज अबाउट द बॅकअप प्रोटेक्शन्स. देन सेकंड, मेथड्स ऑफ प्रोव्हाइडिंग द बॅकअप प्रोटेक्शन.
बॅकअप प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करत असताना आपल्याला कोणत्या मेथड्स यूज केल्या पाहिजेत. त्याच्यामध्ये फर्स्ट असेल रिले बॅकअप प्रोटेक्शन. रिले बॅकअप प्रोटेक्शनमध्ये एक सर्किट ब्रेकर असेल. दॅट मीन्स ए सिंगल ब्रेकर इज युज्ड बाय both primary as well as backup protection, but the two protective systems are different. Relay backup protection म्हणजे काय म्हणतो आपण, ए सिंगल ब्रेकर युज्ड बाय बोथ प्रायमरी as well as backup protection, but the two protective systems are different असतील. रिले बॅकअपमध्ये काय करतोय, सर्किट ब्रेकर हा एकच असेल पण त्याच्यासाठी जो लागणारा रिले असतील ते काय असतील, दोन असतील. सिमिलरली ब्रेकर बॅकअपमध्ये काय असतील, in this scheme separate breakers provided for primary and the backup protections and both types of breakers are in the same zone. म्हणजे दोन सर्किट ब्रेकर आपण काय करेल, प्रोव्हाइड करेल. रिमोट बॅकअप प्रोटेक्शन, separate breakers provided for primary and backup protection. The two types of breakers are at different stations and are completely isolated and independent of each other. And last is the centrally coordinated backup protection. In this method, primary protection is at various stations. There are central room and backup protection controlled for all stations from the central control room, and the control room used to inspect and monitor the entire system. The load flow analysis done from the control room. The control room consists of digital computers that decide the power switching action. The method also called controlled backup protection. सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड बॅकअप प्रोटेक्शन म्हणजे काय असेल, एक कंट्रोल रूम असेल, त्या कंट्रोल रूममधून असून डिफरंट जे स्टेशन्स असतील ते काय करू शकेल, आपण कंट्रोल करू शकेल. त्याला आपण सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड बॅकअप प्रोटेक्शन म्हणू शकतो. म्हणजे पर्टिक्युलर एका झोनसाठी न बॅकअप प्रोटेक्शन राहता जो एंटायर सिस्टीम असेल, एंटायर सबस्टेशन असेल त्या किंवा कंबाईंड सबस्टेशन्स असतील त्याच्यासाठी एकच कंट्रोल रूम असेल ती काय प्रोव्हाइड करेल, बॅकअप प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करेल. So these are the methods of the backup protection. Then next and the last point is the current limiting reactors. So first is the definition of the current limiting reactor. That is, the current limiting reactor is an inductive coil having large inductive reactance in composition to their resistance and used for limiting the short circuit currents during fault conditions. तर करंट लिमिटिंग रिॲक्टर्स म्हणजे काय असेल, इट इज नथिंग बट द लार्ज इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स. इट इज नथिंग बट अन इंडक्टिव्ह कॉइल हॅव्हिंग द लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स अँड कंप्रेस ऑफ देअर रेजिस्टन्स अँड यूज फॉर लिमिटिंग द शॉर्ट सर्किट करंट. ज्यावेळी फॉल्ट होणार असेल, फॉल्ट झाल्यानंतर जो शॉर्ट सर्किट करंट असेल किंवा फॉल्ट करंट असेल तो फॉल्ट करंट लिमिट करण्यासाठी आपण रिॲक्टर यूज करतोय. त्यालाच काय म्हणतोय आपण, करंट लिमिटिंग रिॲक्टर. It is installed in feeders and ties in generator leads and between bus sections for reducing the magnitude of short circuit currents and the effective of the respective voltage disturbance. मग त्याची नेसेसिटी काय असेल, करंट लिमिटिंग रिॲक्टर्स जे असतील. करंट लिमिटिंग रिॲक्टर म्हणजे काय असेल, इट इज नथिंग बट अन इंडक्टिव्ह कॉइल हॅव्हिंग द लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स. इंडक्टिव्ह कॉइल असेल त्याला नंबर ऑफ टर्न्स असतील, त्याच्या रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू असेल अँड त्याचं फंक्शन काय असेल, सो इट विल लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट. जो शॉर्ट सर्किट करंट असेल फॉल्ट कंडिशनला तो करंट काय करणे, लिमिट करणे. मग शॉर्ट सर्किट करंट असेल किंवा फॉल्ट करंट असेल, हा लिमिट कशासाठी करायचा आपण, तो करंट हा डायरेक्टली सर्किट ब्रेकरला जाईल आणि सर्किट ब्रेकर ट्रिप होऊ शकत असेल तर तो करंट लिमिट करण्याची नेसेसिटी काय असेल, तर त्याची नेसेसिटी काय असेल, जे आपण सर्किट ब्रेकर इन्स्टॉल केलेले असतील ते एक पर्टिक्युलर रेटिंगचे असतील. मग प्रत्येक ॲप्लिकेशन वाईज हे सर्किट ब्रेकरचे रेटिंग काय असतील, डिफरंट असतील. पण जो फॉल्ट करंट होणार असेल त्याची सेव्हिरिटी काय असेल, 2 to 3 टाइम्स जास्त असेल रेटेड करंटपेक्षा. ईच ऑपरेशनला आपणाला, ईच ॲप्लिकेशनला आपणाला त्या रेटिंगचा सर्किट ब्रेकर तयार करणं पॉसिबल नसेल, ते इकॉनॉमिकल नसेल. पॉसिबल आहे आपणाला पण ते काय नसेल, इकॉनॉमिकल नसेल. प्रत्येक रेटिंगसाठी, प्रत्येक फॉल्ट करंटच्या रेटिंगसाठी सर्किट ब्रेकर तयार करणे. म्हणूनच आपण काय करतोय, जो ऑलरेडी आपल्याकडे अवेलेबल सर्किट ब्रेकर असेल लो रेटिंगचा, तोच लो रेटिंगचा सर्किट ब्रेकर आपण यूज करू शकतोय हाय फॉल्ट करंटसाठी.
हाय फॉल्ट करंटसाठी कसा यूज करणार असेल, जो हाय फॉल्ट करंट असेल तो आपण काय करू शकेल, लिमिट करू शकेल, आणि लिमिट झालेला जो करंट असेल त्या करंटवरती काय होईल, सेम सर्किट ब्रेकर काय होत असेल, ऑपरेट होत असेल. ही काय असेल, बेसिक नीड असेल करंट लिमिटिंग रिॲक्टरची. तेच आता आपण बघितले त्याचे फंक्शन्स काय असले पाहिजेत. Current limiting reactor reduces the flow of short circuit current so as to protect the appliances from mechanical stress and overheating. Then second, current reactor reduces the magnitude of voltage disturbances which is caused by short circuit, and it limits the fault current to flow into the healthy feeders or parts of the system, thereby or avoiding the fault from spreading. This increases the chances of the continuity of the supply. So these are the functions of the current limiting reactor. Then location of reactor. Reactors are located at different locations in power system for reducing the short circuit current. The reactors may be connected in series with generator, feeders, or in bus bars. So classification of current limiting reactors, that is first generator reactor, second feeder reactor, then third bus bar reactor. In bus bar, two parts, that is ring system and the tie bar system. So we discuss one by one. First is generator reactor. So generator reactors are inserted between the generator and the generator bus. That means the reactors are connected in series. It is called as the generator reactor. Such reactors protect the machine individually. In power station generator, reactors are installed along with the generators. The magnitude of reactors is approximately about 0.05 per unit. The main disadvantages of such type of reactors are that if the fault occurs on the feeder, then the whole of the system will be adversely affected by it. तर फर्स्ट सिस्टीम आपण स्टडी करतोय की जनरेटर रिॲक्टर म्हणजे काय. इफ द रिॲक्टर आर कनेक्टेड इन सिरीज विथ द जनरेटर, देन इट इज कॉल्ड एज द जनरेटर रिॲक्टर. In the diagram, three generators are there, G1, G2, G3. In G3 generator, there is a reactor. That means it is connected in series with the reactor. It is connected in series with the generator, so it is called as the generator reactor. So in that case, the flow will be the generator from generator, then through reactor generator bus, and third is the feeder. So drawback of this system is that since the reactors are continuously in circuit with the generator, so there is a continuous voltage drop and the power loss. And second disadvantages is that if the fault occurs on the feeder, then there is no any protection. So these are the two drawbacks. That's why the system is not very useful. So we have to overcome this drawback. So second system similar to that is the feeder reactor. So reactor are connected in series with the feeder, then it is called as the feeder reactor. But in this system there is the same drawback as seen in the generator reactor. That is, the reactors are continuously in circuit with the feeders, so there is a continuously voltage drop and the power loss in normal conditions. So this is the drawback in case of an feeder reactor. So these two drawbacks are overcome in busbar reactors. Busbar reactor म्हणजे काय असेल, when the reactors are connected in series with the busbar, then it is called as the busbar reactor. The constant voltage drop and the constant power loss in reactors may be avoided by inserting the reactors in the busbar. जे ड्रॉबॅक जे होते म्हणजेच कोणते व्होल्टेज आणि पॉवर लॉसचे, हे ड्रॉबॅक ओव्हरकम कशामध्ये होतील, बसबार रिॲक्टरमध्ये होतील. त्याच्यामध्ये दोन पार्ट असतील, रिंगमेड आणि टायबार. सो रिंगमेड सिस्टीममध्ये busbar reactors are used to tie together the separate bus sections. So in this system, sections are made up of generator and feeders, and these sections are connected to each other to a common bus bar. In such type of system,
normally one feeder is fed from one generator, and in normal operating condition a small amount of power loss flows to the reactors. Therefore, voltage drop and the power loss in the reactor is low, and bus reactor therefore the bus reactor therefore made with a high ohmic resistance, so that there is not much voltage drop across it. रिंगमेट सिस्टीम मध्ये काय असेल जे दोन ड्रॉबॅक होते जनरेटर रिॲक्टरमध्ये आणि फिडर रिॲक्टरमध्ये, ते दोन ड्रॉबॅक काय होऊ शकतील, ओव्हरकम होऊ शकतील ह्या केसमध्ये. म्हणजे रिॲक्टर जरी सर्किटमध्ये असेल तरी त्याच्यामधून जो होणारा व्होल्टेज ड्रॉप असेल, पॉवर लॉस असेल, तो काय असेल, लेस असेल. कारण जो पाथ फ्लो असेल तो काय असेल, जनरेटर नंतर बसबार आणि नंतर काय असेल, फिडर असेल. So this system is very effective as compared to the generator and the feeder reactor. So in this system, when the fault occurs on any one feeder, only one generator feeds the fault, while the current of the other generator is limited because of the presence of the busbar reactors. The heavy current and the voltage disturbances caused by short circuit on a bus section are reduced and restricted to that the faulty section only. But only drawback of such type of reactor is that it does not protect the generator connected to the faulty section. So one advantage is that it will overcome the drawbacks of the generator reactor and the bus feeder reactor. But one drawback is that when the fault occurs on the generator, it will not provide the protection to the generator. So this is the drawback. Then second, टाय पार सिस्टीम म्हणजेच काय असेल, एक सेपरेट बस असेल, ॲडिशनल बस आपण यूज करतोय. दिस इज द सिम्पल मॉडिफिकेशन ऑफ द रिंगमेट सिस्टीम, and it also overcomes the drawbacks of the generator reactor and the feeder reactor. But we used the one additional bus, a duplicate bus, for the protection system. That means this is the modification of the ringmate system. In tie bus system, the generator is connected to the common bus bar through the reactors, and the feeder is fed to the generator, and the operation of this system is same as to the ringmate system. So this is the three systems, that is the generator reactor, feeder reactor, and the busbar reactor. And in busbar, two system, ring system and the tie bar system. So this is about the current limiting reactor and the locations. So we have covered all the points in chapter number 1, basics of protection. If you have any difficulty regarding this, then you can contact with me. Thank you.